Welcome to Clan and welcome to my lunch today. I'm making some turkey croquetas. Stay here to see all the ingredients. I put in this bowl, all chopped very little, the onions, scallions, cilantro, a little bit of dill, the thyme, some shredded, like 2-3 spoons of the shredded carrots, and one very little tiny spoon of each one, the Thai red and the Thai green. What is this? This is basically, it's a little bit spicy, so it's up to you if you want to add a little bit of this type of spices. And this one, for instance, it has the green chili peppers, garlic, lemongrass, spices, salt and shallot and lime. And the red wine, it has more spices, more lemongrass, coriander root, which is really good for us, and any other herbs. So basically this is very natural and very organic, and I put a little bit of each spoons, like the very little one over here. Now I'm adding the portion of the turkey that I want to eat. Maybe, well, this is for 2 people. I'm adding half of the turkey. I'm not adding salt because this one already have a little bit of salt, so it will be a bad idea to add more salt. What I put instead is my chef pepin, a little bit of pepper. I'm mixing up all the ingredients, the vegetables and the turkey. When you cook this with the carrot, it's super good the texture, because the carrot, it has a lot of water and it makes the turkey, which sometimes is dry, to have that type of the good juice. And I put in a little pan some coconut oil, very low heat. This is optional. You can take a little bit of the shredded coconut and take the croquetica or the albóndiga, any shape that you want to make, and put it with the shredded coconut. You will have something like this. This is a type of like Thai tropical flavor, and also to have a little bit of consistency. And you will have a coconut croqueta. Just put it in the pan, flip around a couple of times until it's all well done cooked. Remember, this is turkey, and it's done. Very easy, and it's a good way to make the croquetas. I would love to know how you make your own croquetas, so please text me or put any comments below, and I will read it to see and to know any other recipe. And if you like this one, please subscribe, and you can activate the little bell on the top, the right side, and you will receive the notification every time that I post a new recipe, any healthy tip, or the oil tip, anything like that. Have a beautiful day and bon appetit. Esta receta es sumamente sencilla. Lo que hice simplemente fue colocar los vegetales cortaditos. De los vegetales cortaditos le coloqué un toquecito de dill, le coloqué cilantro, le coloqué zanahoria rayada. Como la zanahoria tiene agua y hace que la croqueta esté jugosa, y de por sí el turkey o el pavo es bastante seco, entonces la zanahoria le da ese toquecito como que sabroso y jugoso. Entonces todos estos ingredientes los mezclé, le coloqué adicional una cucharadita chiquitica que ya se las voy a mostrar de la pasta Thai. La pasta Thai no es más que la mezcla de varios ingredientes como ajo, picante, si a ustedes les gusta el picante, esta por ejemplo tiene el green chili pepper, esta es la verde y esta es la roja. Entonces lo que hago es colocar un toquecito técnico súper chiquitico, como un cuartito de la cucharadita de cada uno de estos sabores. Tiene lemongrass, tiene el coriander es maravilloso, pero esto ya depende del gusto de ustedes si los quieren o no, si no, simplemente con bastantes hierbas y esto ya agarra bastante sabor. Importante colocarle el cebollín verde picadito chiquitico, porque eso le da bastante sabor más que la cebolla. Y bueno, y finalmente yo lo que agarré fue
Cuando uní toda esta mezcla e hice mi albóndiga o la croqueta que tengo por aquí, lo que hago es simplemente, esto es al gusto, es opcional, de colocarle un poquito de coco rallado, así que me queda como una croqueta tropical. Se la coloco empanizada, en vez de colocarle pan, le coloco es el coco y me queda algo como esto. Fíjense ustedes, así. Y se le da vuelta y vuelta hasta que esté completamente listo. Y si te gustó esta receta, me gustaría saber cómo preparas tú las croquetas, si es que las preparas. Déjamelo anotadito por aquí, porque de ahí yo también agarro recetas y agarro notas. Y si te gustó, suscríbete acá al clan y activa en la parte de arriba la campanita, y así te llegan las notificaciones para cuando vaya a colocar o postee una nueva receta o un simple tip de salud. Que tengas un hermoso y un bello día. Buen provecho.